नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन व सामईन, आप यकीनन खैरियत से होंगे। मिनहाजुल-कुरान इंटरनेशनल बरतानिया के ताउन से आपकी खिदमत में मिनहाजुल-कुरान इंटरनेशनल लंदन और मिनहाजुल-कुरान साउथ जोन के भरपूर तायीद के साथ ये जुमा का ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मैं और मेरे साथ शेख अबू आदम अहमद शिराजी मुद्दज़िल्लहुल आली वो आपकी खिदमत के लिए पेश होते हैं। वो यूथ के लिए और स्पेशली हमारे नॉन उर्दू रीडर और लिसनर के लिए उनकी टॉक इंग्लिश में होती है और मैं आपकी खिदमत में उर्दू में गुफ्तगू करता हूँ। तो आज मैं पहले गुफ्तगू कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह शेख आपके साथ मुखातब होंगे। आइए, आज की जो गुफ्तगू है, आपको मालूम है कि मुहर्रमुल हराम हुर्मत वाला महीना है और इसकी हुर्मत तक़द्दुस जिसको कुरान मजीद ने बयान किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सहिया से इसकी हुर्मत जो है वह साबित है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 महीनों को जैसे कुरान ने बयान किया, आका अलैहिस्सलाम ने उसकी तफसील अता फरमाई। सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में अरबातुन हुरुम कहकर कुरान ने 4 महीनों को हुर्मत वाला, अज़मत वाला, इज़्ज़त वाला, तकरीम वाला करार दिया है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन महीनों की गिनती हमारे सामने रखी। फरमाया सलासतुन मुतवालियात, 3 उनमें से पै दर पे आने वाले हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा और मुहर्रम। और चौथा महीना रजब जो मुदर का महीना है, बैना जुमादा व शाबान, कि वो जुमादा और शाबान के दरमियान में है। और कबीला मुदर जो उसकी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता था, ये महीना जो है वो अपना रजब उनके साथ आका इस्लाम ने को रिलेट कर दिया है। तो लिहाजा ये मुहर्रम का महीना इस वक्त जारी व सारी है और इसमें फिर सबसे बढ़कर आशूरा की फजीलत है। आशूरा 10वें को कहते हैं, यौम आशूरा 10वां दिन, और इसी वजह से ये यौम आशूरा मशहूर है। और इसकी बड़ी बरक़ात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से और अपना अखबार से जो है वो साबित हैं। जो कुतुब साबिका में इसकी फ़दाइल आए हैं वो भी, और जो अहादीस में आए हैं वो भी, वो तकरीबन 14 के करीब फ़दाइल हैं, जिसमें से पहली फ़जीलत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में दाखिल होना है। उनका जन्नत से निकाला जाना भी आशूरा के दिन है। और उनका अम्मा हव्वा की तख्लीक, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक और उनका निकाह, ये सारे उमूर 10 मुहर्रम को हुए। हत्ता के आदम अलैहिस्सलाम का विसाल भी 10 मुहर्रम को हुआ। इसी तरह से सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो 6 महीने चलती रही और जूदी पहाड़ पर पहुंची, ये भी 10 मुहर्रम को वाक़या पेश आया। और इसी तरह सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रफ़े इदरीस जो हुआ और वो जन्नत में दाखिल हो गए, वो भी 10 मुहर्रम की तारीख़ बयान की है उलमाए किराम ने। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी विलादत 10 मुहर्रम को है, उनको नबूवत का मिलना 10 मुहर्रम को है, और आग का गुलजार होना 10 मुहर्रम को है। उनका और अपने इलाके से निकल कर बैतुल मक़दिस की तरफ सफ़र करना 10 मुहर्रम को है। फिर अपना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो उनके साहिबजादे की कुर्बानी, उसको भी 10 मुहर्रम के साथ मंसूब किया जाता है। फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुल्लत यानी अपनी दोस्ती अता की, तो 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरऔन पर फतह याबी अता की और फ़िरऔन और उसका लश्कर गरक हो गया, 10 मुहर्रम यानी आशूरा था। और इसी तरह सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा 10 मुहर्रम को हुआ। मक्का के लोग काबे पर गिलाफ चढ़ाते थे, तो 10 मुहर्रम की तारीख़ थी। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम जो 30 साल तक तकरीबन बीमारी में मुब्तला रहे, उन्हें सेहत याबी मिली और 2, एक ठंडे और दूसरा गर्म पानी का चश्मा अल्लाह ताला ने जारी कर दिया और हर नेमत वापस लौटा दी। यह भी 10 मुहर्रम को वाक़या हुआ। इस तरह से बहुत सारे वाक़यात 10 मुहर्रम के साथ मंसूब किए जाते हैं, लेकिन इन वाक़यात का हक होना दुरुस्त है क्योंकि इसका कोई रिबटल नहीं है। तो इसी तरह से सबसे बड़ा वाक़या जो रूनुमा हुआ है
وہ ہے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قربانی، کہ انہوں نے حق کی خاطر، دین مصطفیٰ کی خاطر اپنی قربانی جو ہے 10 محرم کو پیش کی۔ جس طرح سے ورفعنا لک ذکرک کے ذریعے سے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند و بالا ہو گیا، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی، کیونکہ وہ من الحسین انا من الحسین کے یعنی اس حدیث کے ٹکڑے کے ساتھ وہ پوری قربانیوں پر جو وہ حاوی ہو گئی، تمام شہادتوں پر اس کی فضیلت جو وہ ہو گئی۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی اور امام حسن علیہ السلام کی قربانی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب بن گئی۔ آئیے اب عقیدے کی ایک بات کر لیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر نعمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور تصدق سے ملتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر نعمت کے لیے واسطہ ہیں، ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، خواہ وہ نعمت ظاہری ہو، خواہ وہ نعمت باطنی ہو، خواہ وہ نعمت مادی ہو، خواہ وہ نعمت روحانی ہو، خواہ وہ نعمت ایمانی ہو۔ الغرض یہ کہ رب کائنات نے جو نعمت بنائی ہے اور جس سے اپنی مخلوق کو فیضیاب کر رہا ہے، وہ صدقہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی لیے کسی نے کہا سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تمہیں تو ہو۔ تو لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نعمت کے قاسم بھی ہیں۔ واللہ یعطی و انما انا قاسم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بے شک عطائیں ساری اللہ کی ہیں، تقسیم میں ہی کرتا ہوں۔ تو اس حوالے سے ایک نعمت جو ہے، قرآن مجید نے 4 نعمتوں کو سب سے بلند بیان کیا ہے: نعمت نبوت، نعمت صدیقیت، نعمت شہادت اور نعمت صالحیت۔ یہ ساری نعمتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہیں، اور حضور کے دامن سے، حضور کے صدقے سے، حضور کے دست اقدس سے ساری کائنات کو مل رہی ہیں۔ نعمت نبوت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور امام المرسلین ہیں۔ نعمت صدیقیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الصدیقین ہیں، اور ہر ایک کو نعمت صداقت آقا علیہ السلام کے صدقے سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح سے نعمت شہادت میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو شہید بھی فرمایا، شہید کا ٹائٹل دیا قرآن مجید میں کئی مقامات پر، شاہد بھی کہا، شہید بھی کہا، لیکن ظاہراً وہ شہادت جہری جو ہے وہ واقع نہ ہو سکی، گو اس کے سارے اثرات غزوہ احد کے اندر جو ہے پائے گئے، اور غزوہ ایک خیبر کے اندر جو یہودیہ نے آقا علیہ السلام کو زہر دیا تھا، اس کا اثر بھی حضور علیہ السلام پر جاری رہتا تھا، لیکن واللہ یعصمک من الناس نے اس نعمت کو جو ہے وہ تکمیل ہونے سے روکے رکھا۔ لیکن اللہ رب العزت کے پاس ہر شے موجود ہے، تو اللہ رب العزت نے اس نعمت کی تکمیل 2 ہستیوں کے ساتھ کی جو حضور علیہ السلام کے نسب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، یعنی امام حسن اور امام حسین۔ یہ ہے سر الشہادتین، 2 شہادتوں کا راز، کہ حضرت امام حسن کی شہادت سری ہے، اور یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک باب ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت جہری ہے، اور اس طرح سے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب بن جاتی ہے۔ اسی لیے ان 2 شہادتوں کو وہ عروج ملا ہے، وہ دوام ملا ہے، وہ ذکر ملا ہے، کہ سارے ذکروں پر یہ نعمت جو ہے وہ حاوی ہو گئی ہے۔ تو لہٰذا میں صرف نعمت شہادت کے والے سے شہید کا جو درجہ ہے اس پر ایک حدیث آپ کو بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ للشہید عند اللہ 6 خصال، شہید کے لیے اللہ کی بارگاہ میں 6 جو ہے وہ مراتب ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے جو فضائل الجہاد میں آئی ہے۔ پہلی جو شہید کو اللہ رب العزت کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے، خون کا قطرہ زمین کو ابھی نہیں چھوتا کہ اللہ رب العزت اسے جنت میں اس کی جو ہے مغفرت فرما دیتے ہیں، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، کیونکہ جو اللہ کے لیے جو ہے اپنی جان دے رہا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کے لیے حساب کتاب سارا کا سارا جو ہے صاف کر دیتا ہے۔ دوسرا، جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ ہر مرنے والے کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، لیکن شہید کو جنت کا محل دکھایا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کی امانت ہے، اللہ کے لیے اس نے جان دی ہے، اس لیے جو ہے وہ نقش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے۔ اور چوتھا، قیامت کے دن جو گھبراہٹ ہوگی، ہر نفس جو ہے وہ کانپ رہا ہوگا اور گھبراہٹ میں ہوگا اور ایک فضا کے عالم میں ہوگا، شہید کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے حوالے سے اسے جو ہے محفوظ
محفوظ رکھا گیا ہے۔ اور پانچویں جو ہے شہید کو ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے، یعنی جیسے جنتیوں کو لباس پہنائے جاتے ہیں تو شہداء کے لیے جو ہے ایمان کے لباس ہیں۔ اور پھر چھٹی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ اس کا نکاح جو ہے وہ 70 حوروں کے ساتھ جو اس کا نکاح جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر شہید کو یہ پریویلیج بھی دیا گیا ہے کہ قیامت کے دن شہید جو ہے وہ اپنے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا، یعنی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا، شہید کی انٹرسیشن کے ذریعے سے اللہ رب العزت انہیں جنت میں داخلہ کرے گا اور انہیں جو ہے وہ معافی عطا فرمائے گا۔ یہ ہیں شہید کے فضائل، تو اب آپ اندازہ کر لیجئے جو سید الشہداء ہیں، جو امام الشہداء ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کی عظمت کا، ان کی عزت کا، ان کی حرمت کا اور ان کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ اے حسین تیری عظمت کو سلام، اے حسین تیری ہمت کو سلام، اے حسین تیرے مقام کو سلام۔ ہم منہاج القرآن کے لوگ حضور سیدی شیخ الاسلام کے واسطے سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی حسینی قافلے کا ایک فرد رکھے اور قیامت کے دن بھی ہمیں حسینی قافلے کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری بھی قبول فرمائے اور آپ کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز آن لائن آپ سے 7:30 بجے لنڈن UK کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ 7 بجے انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے محفل ذکر میں، یعنی محفل ذکر حسین میں، اور دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہمارے 2 احباب اسپیشلی شدید بیمار ہیں، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب ان کے لیے دعا کریں۔ ایک ہمارے لنڈن کے دوست ہیں جناب خالد محمود صاحب، بڑا سرمایہ ہے منہاج القرآن کا، اللہ رب العزت انہیں شفا یابی عطا فرمائے۔ اور دوسرے ہمارے محفل ذکر ٹیم کے محمد کیسر صاحب ہیں، ان کے والد گرامی بلڈ کینسر میں پاکستان میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا کرے۔ ایک اور دوست ہیں پاکستان میں شہداد پور میں شاہد صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا یابی دے۔ اور دنیا بھر میں جتنے بھی لوگ، غلام رسول صاحب ابھی کینیڈا سے تھے، اور اسی طرح سے جو دوسرے بھائی کینیڈا سے یہاں موجود رہے اور انہوں نے سبحان اللہ ماشاء اللہ اور آمین کے کلمات لکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ رہیے، میں اب گزارش کر رہا ہوں شیخ ابو آدم احمد الشیرازی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اب اگلے سیگمنٹ کو انگریزی زبان میں لے کر چلتے ہیں۔ شیخ ابو آدم احمد الشیرازی، مع السلام۔ Thank you very much, Hazrat Allama Muhammad Sadiq Qureshi Sahab. Very beautiful talk, very brief and comprehensive talk on Karbala. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. I have recited to you from Surah number 3, Surah Al-Imran, verse 169. And don't ever think that those who are slain in the way of Allah are dead. Rather, they are alive in the presence of their Lord. They are served with sustenance comprising bounties of paradise. As Allama Sahib was saying, yesterday was the day of Yawm Ashur. There are many, many things. Allama Sahib has already explained some of the events that will take place on the 10th of Muharram. But I want to talk to you about especially the highlights and the events of Karbala. Hazrat Khwaja Mu'inuddin Chishti Ajmeri Rahmatullahi Ta'ala alayhi said a couplet about Hazrat Imam Hussain alayhi salam. He says, Shah Astu Hussain, Badshah Astu Hussain, Deen Astu Hussain, Deen Pana Astu Hussain, Sardad Nadad Dardaste Yazid, Haqqa Bina ila ila Hastu Hussain. The meaning of this is that faith is Hussain, the guardian of faith is Hussain. He offered his head but not his hand to Yazid. Truly the mirror of faith is Hussain. The events of Karbala reflect the collision of good versus evil, the virtuous versus the wicked, and the collision of Hazrat Imam Hussain alayhi salam, who was the head of virtue, versus the Yazid, who
who was the head of impiety. Hazrat Imam Hussain alayhi salam was a revolutionary person, a righteous person. He was the religious authority, and he was the Imam of the Muslim Ummah at that time. And he was a representative of his grandfather, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And his aim was to safeguard and protect Islam and guide the fellow Muslims. On the other hand, the staying power of the ruler Yazid depended solely on the might of the sword, and he would use brute force to rule over the Muslim empire by all possible illicit means. Hazrat Imam Hussain alayhi salam, as the head of the Ahlul Bayt, never ever recognized Yazid as the ruler. And then when Yazid declared himself as a ruler of the Ummah, he demanded Hazrat Imam Hussain alayhi salatu salam's loyalty and allegiance. But Hazrat Imam Hussain alayhi salatu salam, he completely and flatly he refused this. So some of the reasons were that obviously Yazid actually allowed three things which were unlawful and which were in his characteristics. Just imagine the ruler of a Muslim Ummah, and he has these characteristics. The first one is known as nikah-i-muharramat, illegal marriages between brothers and sisters. How could we allow that? Number two, drinking alcohol. Number three, tariqus salat, missing the fard salat prayers. These were in his characteristics, and no Muslim ruler, no Imam could ever allow this. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he realized very quickly that if he gave allegiance of loyalty to Yazid, then this would jeopardize the survival of Islam. So he had to safeguard and protect Islam. And basically what happened was that Yazid wanted to get Hazrat Imam Hussain alayhi salatu salam's allegiance at any cost. And he put together a large army and surrounded Hazrat Imam Hussain alayhi salatu salam's camp in a desert called Karbala. They cut off all the basic necessities to the camp, including water. The camp consisted of Hazrat Imam Hussain alayhi salatu salam, his family, his friends, and his companions. Those people stood firmly with him. And they said that we would rather face martyrdom, face death, than to give our hand of allegiance to the ways of Yazid. So what was the goal? The goal was to let the truth triumph over falsehood eventually. And Hazrat Imam Hussain alayhi salatu salam did that brilliantly. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu salam went from Madinatul Munawwara, the place of his grandfather, Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he didn't have to go. He could have spent the rest of his days there, but he had to fight for the freedom of Islam, and fight for us today who are alive, that we would actually become Muslims. So they reached that day which they reached was the 2nd of Muharram. So upon learning that his army had laid a siege around the Imam's camp, the governor Ibn Ziyad sent additional military units to Karbala, and he appointed a commander, Ibn Asad, in charge. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu salam opened up a dialogue with Ibn Asad and convinced him to lift the siege so that the Imam and his family and his companions, they could leave Iraq. Ibn Asad liked the Imam's proposal and sent a message to the governor, who was Ibn Ziyad, notifying about the results of the talks with Hazrat Imam Hussain alayhi salam. And however, before agreeing to it officially, there was another person there named Shimr. He opposed it strongly, and as a result, Ziyad wrote a letter to Ibn Sa'd. He commanded him to either go to war with Hazrat Imam Hussain alayhi salam or to be relieved of his duties as the commander of the army. And then what would happen was that Shimr would not only replace him, but he dispatched Ibn Sa'd's head to Kufa. Umar ibn Sa'd got the letter, and after pondering the consequences, he decided to fight Imam Hussain alayhi salam. And on the 7th day of Muharram, he moved his troops closer to the camp, and they surrounded the whole camp. Ibn Sa'd laid a blockage around the camp to cut it off from the access of the river where they could get water, in order to deprive the whole camp of water and force them to surrender. 2 days later, on the 9th of Muharram, the enemy's military forces, they closed in on the camp.
Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam asked his brother Hazrat Abbas radiallahu ta'ala an to talk to Ibn Sa'd and request a delay of the aggression by one night. Ibn Sa'd agreed to the demand. He ordered his troops to delay the aggression till the next morning. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam and his companions, his pious companions, they spent that whole night in prayer. During the night, Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam said to his companions, he says to them that the enemy is interested in me, none but me, and I'll be most delighted to permit each and every one of you to go back, and I urge you to do so. He said that they are only interested in me, they don't want you. But his companions, they remained steadfast. They screamed in response. They said, by Allah, never, never will we either live with you, we will either live with you or we will die with you. So finally, the day of Ashura comes. It dawns upon the soil of Karbala. A decisive battle would be won to save Islam and the Ummah. Now, it had been a few days since the water supply had been cut off by the enemy. The children in the camp were crying for water. The women were desperate for water. Hazrat Zainul Abidin, the son of Hazrat Imam Hussain was sick with fever. The suffering was so painful to bear. But despite this, not a single person in the whole camp made any complaints or even questioned the mission of Hazrat Imam Hussain. In fact, they supported the Imam wholeheartedly and enthusiastically. The next morning, as Hazrat Imam Hussain went out of the camp and saw Umar ibn Sa'd mobilizing his troops to start the hostility, he stared at the intimidating army. But Hazrat Imam Hussain showed no signs of compromise. Hazrat Imam Hussain raised his hands in prayer and he says, "Oh Allah, I turn to you amidst all the grief. You are my hope amongst all this violence. You are my refuge and provision in everything that happens to me. How many grievances weaken the heart, leaving me with no means but to handle them, during which friend deserts me and my enemy rejoices in it. I lay it before you and complain of it to you because of my desire in you and you alone. You relieve me of it and you remove me from it. You are the master of all grace, the essence of goodness, and the ultimate resort of all desire." Now, a very interesting event happened. Before the actual engagement was to take place, Hur was the previous commander of the enemy force. He felt his conscience. He felt it violently stirring. He felt something in his heart. He was in turmoil. And upon realizing the gravity of the situation, Hur and his son, they both broke away from Umar ibn Sa'd's camp and they rushed towards Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam to join his camp. Now, Hur's heart was now jumping with joy. His mind was relieved of the agonizing tension. Hur's defection worried Umar ibn Sa'd very much, that others might defect as well. So what did he do? He threw an arrow into the air to start the battle. The battle commenced. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam's supporters insisted on being the first to fight. But obviously they waited until the enemy started their attack. The battle was ferocious. Within a short time, Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam's companions and supporters, they slay a large number of enemy. And there was confusion and apprehension everywhere in the army. Now just think about this. There were 72 people, companions, friends and family of Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam in the battle, compared to 5,000 of the Yazidi forces. Some people say, or in some rawayat, there is actually 30,000. But if we take just say 4,000 or 5,000, this is equivalent to 55 people against one. So if you are fighting as one, then you can imagine if there is 55 against you, what are the odds on you winning? Because Yazid knew that if they fought one-on-one, they would lose the battle. So the heroes, they began to fall. And then there were men who were welcoming the martyrdom because they knew that when they attained martyrdom, Allah subhanahu wa ta'ala would give them the Jannah, the paradise. The enemy was overwhelming in number. And by noontime, Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he stops the battle. And why does he stop the battle? Because it is time for the Zohar prayer. And basically at that time, there are just very few people and supporters and family left.
So they performed the salat prayer together. Now, what happened is that two of his supporters guarded the rest of them while they prayed salat. The enemy was standing still, watching. And then when the salat was finished, one of the people who had been guarding the rest of the companions who had been reading the salat, he fell down to the ground. And when they looked at him, he had 17 arrows in his back. He stood there with 17 arrows to ensure that Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam and his companions could complete the Zuhr prayer. So the enemies again came forward and started the battle. Hazrat Ali Akbar, Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam's son, obtained permission from his father and dashed forward to the army. He engaged in fierce fighting, falling on them like thunder, and he slayed a number of them. He continued to move forward deep into the enemy, and the enemy then obviously was overpowering in number. They cut him with their swords and his spears, and his body became nothing but wounds with gushing blood until he passed from this world as well, until he was martyred. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam rushed to the area and picked up the limp body and brought it to the appalled camp. His sister and others in the camp were horrified and shocked at the scene. Hazrat Abbas radiallahu ta'ala and 5 other of Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam brothers, they also went to fight, and they also engaged, and they also slay a number of the enemy. Hazrat Abbas radiallahu ta'ala went towards the river to bring some water for the thirsty children. While he was returning on his horse with the water, he was attacked by a large horde of the enemy. And as much as he tried, Hazrat Abbas radiallahu ta'ala could not save the water, and he falls from his horse until his last breath, and then he's passed from this world. Next on the battlefield went the sons of Hazrat Imam Hassan and Hazrat Zainab Salamullah alayha and their cousins, about 17 of them. Now, what was the age of these? They were in their teens. Imagine, they were between 13 and 19 years old, and they went to fight the enemy. And they were enthusiastic in their fight as well until they passed from this world. By the afternoon, 70 people had sacrificed their lives in Karbala to save Islam. This is very important, to save Islam. All had fought under nerve-wracking conditions, severe thirst, dehydration, exhaustion, and agonizing feeling of what would happen to the family of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam afterwards. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he endured all of this and more because he knew that he had to save the religion of his grandfather, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So he was the only one then remaining. At that moment, Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam, he hears his baby crying, agonizing because of the thirst. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam, love for his father for his family was unbound, especially for a suffering baby. So he holds the baby, Hazrat Ali Asghar, in his arms and appeals to the enemy fighters for some water for the baby. The Imam, he wanted to awaken their conscience and stir their human feelings. But the stone-hearted enemy, instead of giving water, zoomed at an arrow at the agonizing baby and killed him instantly. Just imagine. The enemy, they had nothing in their heart, stone-hearted, and they shoot an arrow and they kill the 6-month-old baby. And who is this baby? He's part of the Ahl Bayt. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam is shocked. He feels an unbearable wave of pain. And the sight of the limp baby in his arms was agonizingly painful. He filled his palm with the blood of the baby and he throws it upwards to the sky, complaining to Almighty Allah. He says, "Oh Allah, my consolation is in the fact that you are divine in majesty and are witnessing what I am going through." It is said that the hairs in the beard of Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam were actually black. By the time he had carried his 6-month-old baby, Hazrat Ali Asghar, back to the camp, they had all turned white. Such was the grief of the loss of his baby son. Hazrat Imam Hussain alayhi salatu wasalam was alone, one man against thousands. He took them on, fighting them bravely, and kept on fighting and receiving many wounds in the process. Thousands of enemy fighters were surrounding him. The silence was broken when Shimr screamed for attack and screamed again. And then they all attacked collectively. And then one sword fell on Hazrat Imam Hussain alayhi salam's left wrist and cut his left hand. Then the blood gushed like a fountain. Another sword was soon to follow and hit his back.
and then he felt numb as he fell to the ground, bleeding profusely. He was at the point of shock, and then he receives the fatal blow. It was at this point that Shimr, whose mother was also a disbeliever, came forward and severed the Imam Hussein alayhi salatu wasalam's noble head from his body. The noble head that had been kissed by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the body that used to ride on the back of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the mouth that used to suckle on the tongue of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This was the head that had been severed. Umar bin Sa'ad, he orders the horsemen to trample upon the bodies of Hazrat Imam Hussein alayhi salatu wasalam and others. For days, the exposed bodies were left in the desert of Karbala. And then afterwards, the people of the tribe of Bani Asad, who were not far away from the battlefield, helped them. What happens is that they take the severed head of Hazrat Imam Hussein alayhi salatu wasalam and put it on a spear. And the people that they witness that when the head, which is away from the body, the rest of the body is on the spear, they could hear the ayats of the Holy Quran coming from the mouth of the Hazrat Imam Hussein alayhi salatu wasalam, even though he had been martyred. So what are the lessons of this tragedy of Karbala? Karbala is cruelly and is the cruelest tragedy humanity has ever seen. Yet the appalling events in Karbala proved that this is a powerful volcano that shook the very foundation of Muslims. It stirred the consciousness, ignorant or learned alike. For sincere Muslims, Karbala actually turned into a triumph. The tragic event became the very beacon of light to remind us Muslims of today to practice Islam honestly and sincerely, to do what is right and fear no one except Allah, to stand for truth and justice. On the other hand, Yazid never achieved what he planned to achieve. For within 3 years, Allah subhanahu wa ta'ala's wrath fell upon him, causing him to die at the age of 33. And then within a few decades, the rule of Banu Umayyah crumbled and came to an end. The tragedy of Karbala taught humanity a lesson that standing for the truth and fighting unto death is more honorable than submitting to the wrongful, especially when the survival of Islam at stake. I'd like to give you a quote here of my Shaykhul Islam, Dr. Muhammad Tahirul Qadhi. He says that hardships are bound to come during the struggle for truth, and those facing those sufferings and forbearance and patience is Husseiniyyat. As long as the Husseini thought will be the nucleus of our faith, no Yazid will be able to keep his oppressive power in contact. And none of them will keep it for a long time. We will have to act upon the Husseini way of life, the thought and courage to end exploitation and oppression even today. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to keep us on the path of Hazrat Imam Hussein alayhi salatu wasalam and give us the martyrdom as well, and to stand for truth and justice and to stand against oppression. Allah subhanahu wa ta'ala accept the martyrdom of Hazrat Imam Hussein alayhi salatu wasalam, and we ask for Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness by this wonderful act of Hazrat Imam Hussein alayhi salatu wasalam. As Hazrat Allama Sadiq Qureshi Sahib was saying, there are a number of people who are ill. Almighty Allah, please grant them shifa. Almighty Allah, all of our people who have gone away from this world and are deceased, Almighty Allah, please grant them a high place in paradise. Almighty Allah, please forgive their sins. Almighty Allah, please keep us away from the shaitan. Almighty Allah, please keep us on the Sirat al-Mustaqim, the path shown by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Almighty Allah, please accept all of our worship. Almighty Allah, please accept everything that we can do. Almighty Allah, please give us everything which we ask for, which is good for us, and please give us that which we could not ask for, which you know which is better for us. Almighty Allah, please accept our prayers. Almighty Allah, all the people who are listening into this broadcast, accept all of their prayers. Almighty Allah, please forgive us. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.